Najua saa zingine kuna stories mupiga hapa mpaka mimi mwenyewe najiambia na mbona hii story bana inakaa ni kama ni jaba. Like what are the odds of such a thing happening? But I swear unaenda unapiga upekuzi unapata it is a true story. Now, in 2013 in Fresno, California, 2 thugs wamejiita meeting wakasema sasa kama kuna siku tunataka tupone ni leo. Leo tunataka tutandike magari hapa mpaka watii. Ni kuvunja, kuingia na kubeba kila kitu iko pale ndani of value. So these guys identify a vehicle na wanaenda wanajikusanya pale wakiwa wawili. Wanafanya ile kamambo. Kuna kitu wanatumiaga hapo, wanakaingiza kwa dirisha hivi, wanakaka kitu ndani. So wanafungua mlango na wanaingia ndani, wanakaa chini ndio waanze kufanya nini? Kupiga upekuzi. Ni nini tunachukua, ni nini tunabakisha? Wapi screwdriver, tufungue redio tutoe. Hii ni sat-nav viko hapa kando, toa hiyo yote. Wapi fungua huku glove compartments, nini. What they did not know ni ya kwamba wakati mjamaa aliingia akakaa chini, alikuwa ameweka simu kwa mfuko ya nyuma. Hiyo simu ilifanya ile kitu inaitwa nini? Bat dial. It was a literal bat dial. Out of 1 billion numbers simu inaweza piga. Guess ilipiga namba gani? Take a guess. Sema mwende. 911. Isi jaba? Believe it or not, it's a true story. Maze ilifinya 911. So as watu wana discuss hii radio tukishaiba tuuze how much, operator anasikiza wakaji-incriminate mpaka wanaita na majina Kevin. So operator akapiga ile kitu wanapigaga, ikaenda kwa one of the cops alikuwa on patrol, ndio impatie coordinates nini kila kitu. Watu walidiscuss hii robbery kwa hiyo simu. It was a whole 30-minute call. Half an hour mnaji-incriminate tu na mnapeana mpaka walimaliza tu kila kitu vizuri. Wakitoka wakifunga mlango waliona tu taa pale kwa sideline. Wakashindwa hii shetani gani? Wamejua aje tuko hapa? Kaambiwa fanya aje? Simu zenu ziko wapi? Hebu ingieni kwa simu zenu muende kwa dialed. Mtajua vile tumefika hapa. Ndio jamaa anaingia. Oh shit! Officer! Mbona huku nisho? Wewe wacha. Kuna bahati mbaya lakini hii ni swara. Hii ni swara. Wako ndani as we speak. Acha tuanze kipindi. You can never make this stuff up. Mkurugenzi! My man! Young and stupid fresh out the kitchen. Na kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka kupiga a special shout out to one Tanya. Nice. Now, Tanya ni mtu wa a good friend of mine anaitwa Pete Mwithaga. Na kitu Pete amenijulisha ni ya kwamba kama kuna mkurugenzi kwa hii dunia ni huyo mrembo anaitwa Tanya. Yani hakuna kipindi yetu wamekosa hata moja. Ni mtu amehang mpaka na merchandise yetu nini. Yani she's such a huge fan. Na Tanya is turning 20, man. Birthday yake ndio inaingia hapo mwezi wa 10. Sijui kama by the time hii episode inaenda hiyo birthday itakuwa imepita, but nikasema you know what, for a true mkurugenzi wacha tumpige shout out yake happy birthday.
Tanya, weni wa nguvu sana. Maze God akubless. May you achieve all your life's desires. You know why? Because you damn well deserve it. Happy birthday, Tanya. In fact, Kikosi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tanya. Happy birthday to you. Hello. Very nice. Ikubambe jo, ikubambe mami. Sasa Pete Mudhaga nayo shikilia hapo. Safi. Okay, now cinema anga. By the time hii episode inaenda tutakuwa tumeenda kuona cinema kweli. Hata kama tutakuwa tumeenda as hiyo run itakuwa imeisha. So catch makosa ni yangu pale Garden City, pale anga Diamond Plaza, pale Prestige Ngong Road. Yeah. From the 10th to the 16th. Ikubambe pia huko. Nitakuwa na pop-in. Na kama nachungulia naona tu vile mnajibamba pale. So mtaniona sana. Hiyo wiki moja hiyo. Nataka nizunguke hizi cinemas mbaya sana. So grab your tickets. Vile tu news grab. Endeni tu huko kwa nini mzichukue basi. Muingie mjibambe. Sasa. Very nice. Now. Hii episode ni zile episodes za na hoodies zimerudi guys. Wenye mlikuwa mnatafuta hoodies ziko sold out, zimerudi. So mkurugenzi.co.ke is where it's at. Ingieni pale chukueni hoodies zenu mnini. Now, hii episode ni ile episode ya aibu. Unajua ile episode sisi kama wazazi hatupendi, lakini nimeambiwa mtu yangu, Mkuru, ongea, speak to the parents, speak to the teens, because whether we like it or not, they are engaging. These guys are engaging. Na the more tunaendelea kuficha kichwa chini ya sand, the more watoto wanaumia. So usisikie aibu, you tell it like it is. So parents, wekeni teens wenu hapo, wacheni niwaongeleshe kidogo. Yeah, sababu naambiwa watu vitu wanafanya, hata sisi na use yetu hatufanyi. These ones ni hatari hawa. Hawa watoto ni hatari. So niko na story moja tu ya kujaribu kudiscourage watoto kwenda hiyo direction ya premarital sex na hizi ngono za wakiwa watoto wadogo. So mtanivumilia tu wazazi, lakini nimeambiwa sasa hapa tukiendelea kubembeleza hawa wataharibika. So wacha tu muniwie radhi, okay? Very nice. Now, niko na kijana hapa. Wacha nimpatie jina, nimuite wacha tutumia hawa tumeimbia shout out. Pete amefanya vizuri sana primary. Kwa nini amefanya vizuri? Apart from the fact that anataka tu kukuwa mtu wa maana huko mbele, kuna shule amemulika. Hii shule is a national school. Na hii shule huwezi ingia kama wewe ni mtu unajua huko kwa the top percentile. So amepiga hiyo mtihani proper ndio apate wapi admission kwa this particular school. Hiyo shule sitaisema, lakini najua nikiendelea na story wale wajanja watashikanisha wajue nimejua ni chuo gani. But wacha mimi nisiseme, nyinyi jijazieni. So eventually he gets into the school. Na anafurahi deadly, wazazi wanafurahi. Anapigwa baraka zake, anaambiwa you enda pale fanya mambo yako, okay? So of course anaingia kwanza pale, in fact culture shock. High school hapa watu wanaishi vipi hapa? Anapata seniors, wanaishi poa. Huko kuna prefects, captains nini hao? Wanaishi fiti. Yani ni kama walimu huko. National schools mna move different. Yani ati shule inaweza chungwa na wanafunzi. Hakuna hata sijui teacher on duty anapiga maraundi saa 8 usiku ni kama anaga form. Huko wanafunzi wana take care of business. Anaangalia hivi anasema wow, just wow. Sasa hata kabla amalize kushtuka anaambiwa huko hata weekend tunapatiaga watu hata time waende nje. Unataka kupiga round town. In fact, orientation, yani mumeingia shule nyinyi maform 1 mmetoka mashinani hamjui city. Orientation mnapelekagwa town, mtembee tao. Mjue jiji ndio msichanganyikiwe mkiwa huko nje. By now like wale watu wajanja washajua ni shule gani naongelea. So ameingia mazee, amepiga shughuli yake safi nini, and he's loving it. Kila kitu iko sawa, bas. Now, but as anaendelea na shughuli ya masomo pale, which is by the very good, ni choppy. To this very date ni mtu hapa, sawa. Anaanza kudiscover kitu fulani na hawa the senior boys,
hii mambo ya kina dada hawa vijana wameshaingia bana. Mtu ako form 3 lakini akona list. Nishakuwa hapa, form 3. Anashindwa bana. At form 3 huyu mtu ashaingia hizi mimi hii kitu naitumia tu for biological reasons. It's just an outlet for waste. Huyu anafanya nako curriculum. Not once. Akona kikosi. Must be nice. Teach me your ways, sensei. Na by the way akipiga hizo mastori anaanza kupick up so tukienda hiyo direction, the more niko nao, the more mimi ndio shupavu. Okay, siko sure nataka kwenda hiyo direction, lakini from vile wanaiongelea siwezi mind kujaribu. Hata kama si wengi, hata tu mmoja tu mwenye hata nitaoa. Yani, but nisikue ati wakipiga hizi story mimi sichangii. Niko tu hapa nimeweka number 4 kama mtu ambaye analala peke yake kimende. No, nataka nichangie. So akaanza kukua drawn into hizi escapades. So akauliza hapa mazena, nyima guys, mnatoa wapi confidence ya kuenda unaongelesha binti, unamsuka mpaka anaingia box, inafika mahali mpaka mnaenda kwa vipengele vya katiba. Anaambiwa sasa hii kitu mtu yangu inataka unapiga kwanza rehearsal, unapiga tizi, trial and error, nini. Anashindwa ni dem gani huyo atakubali nipige trial and error na yeye. Anaambiwa sasa that is why your money helps you. Usiende tu kwa dem yako, hapana. Kuna wasichana hii town, hiyo ndio shughuli yao. Unampiga tu shilingi kidogo, anakupiga crash course. Unapelekwa sawa, syllabus wako nayo tayari. And to jamaa anajiita meeting, anasema hapana, hata kama nataka kuingia kwa hii mambo ya sitaki kuenda hiyo direction. Hiyo ya kuenda kununua huko kwa streets, mtoto mdogo mimi, haiwezi. So by this time guys, poleni sijawaambia, ameenda hayuko ile form 1. Hapana, miaka zimeenda. Sasa ameingia ako wapi? Ako hapa ka form 3. So ana fight na hii kitu deadly. He really wants it. Lakini hiyo direction anasukumwa ya kwenda kulipia town, kidogo imbambi. So kabla niendelee, parents, mnaonaga hawa watoto, mnaona hawa baba kuja vuju ananunua. Huyo wa form 3 huyo unaona hapo kuja baba huyu anakulagi njugu, inamuaffectingi, anawakula huko ile. Nimesema leo acha nikuwe mkweli. Okay. Haya. So jamaa, hii ni ile tunaitaga stars kwa line. Akiwa tu hapo form 3, huko mwisho around hii wakienda kufunga hii holiday ya August, kuna funky wanaenda. Kwa hii funky anaenda nakutana na binti wa shule tu ingine tu, another high school. Toto mrembo, yani the boy anachanganyikiwa deadly. Anajiambia acha nijipige kifua, niende tu niongeleshe huyu mrembo. Whatever happens. Kwani iko nini? Anaenda mazee anaongelesha mrembo. Jamani vibes. Jamaa kumbe pia akona ukatun kidogo ndani yake. He's funny, he's hilarious. Anatupa mistari jokes hapa na pale. Kumbe jokes inafungua mlango. Wale watu wana pesa, kumbe mnatumiaga jokes. Inafungua mlango proper. So mrembo amefurahi, anasikia fiti. Age mates wote wawili wako form 3. So kidogo funky imeisha nini, but sasa wanapendana. Sasa wanaandikiana tu barua hapa na pale nini. By the way ni kitu ili happen a while ago, si ati ni kitu ya. So wanaandikiana tu barua hapa na pale, kila kitu iko sawa, correspondence is corresponding proper. So August inafika. Wanaongea, then the boy discovers something. Anadiscover ushago kwa huyu mrembo ni ushago kwao. Ni vile tu ka village kako mbali kidogo, lakini no, si ushago kwao. Sorry, si ushago kwao. Nitawaambia the coincidence that happens hapo. So wanasukuma mambo yao,
wanaingia third term, wanafanya exam ya third term ya kufunga nini, wanaenda nyumbani. Ndio sasa next year wakuje kama candidates. They're now form 4s, okay? Now, hii time wako December holiday. Sababu huyu jamaa wetu ametoka kwa familia ya kanisa. Alright? Yani wazazi wanajua kijana wao tumemulea ndani ya kanisa. Hawajui huyu kijana ni mtu walikuwa anaulizia, mnaanzaga aje? Ndio hata mimi niingia hapo. Laiti wangalijua. So pale December kuko na hizi camp za kanisa. Okay? So hizi camp za kanisa walikuwa wanaingia huko tarehe 27, wanapiga 28th, 29th, 30th, 31st. On fast. Sisa 31st usiku mumeruka mwaka, mumeingia fast. Mkisha ingia fast, mnafanya mambo yenu, on that day then mnareleasiwa. So fast ndio ilikuwa siku ya mwisho. Sasa hapa ndio stars zina align. Hii camp ina happen ushago kwa kina udem. Unaona? Yani vitu zina camp ina happen ushago kwa kina nani? Kwa kina mrembo. So since hawa watu wanaongea, ashaambia mrembo, ni aje? Unajua hata chachi yetu wanatupeleka camp. Na hii camp yetu wanatupeleka huko Machakos kwenu. Unaonaje? Kutoka kwa hii kanisa inaitwa hivi na kwenyu ni mbali. Hapo ni what? Hii hata ni 20 minutes walk nishafika. Guy, mnakuja hapo? Tunakuja hapo camp. Very nice. Mkianza kukuja, mniambie. Sasa hata mimi nianze kutafuta vile nitaingia. Huko ushago, udem ni familia inajiweza kabisa. So wako na mpaka wafanyikazi pale. So kwa one of the workers wa hiyo home yao is a lady, an elderly lady, middle-aged lady. Ako na mtoto ambaye ako the same age na udem. Unaona? So huyu middle-aged lady na huyu mtoto wake wanaendaga the same church. Hawa kanisa yao ni tofauti. Like wenye hii homestead kanisa yao ni tofauti. Hawaendagi ile. But huyu lady ambaye anawafanyia kazi na mtoto wake msichana ambaye ako the same age na huyu msichana wa hii boma wanaendaga hiyo. So akaona hii ndio avenue. So akabefriend nani? Mtoto wa huyu mfanyikazi wao. In fact hakumficha, akamwambia kila kitu peupe. Ni aje? Hii church yenu nasikia iko na camp hapo tarehe 27. Yes, utaenda? Of course. Sasa mimi nataka wewe ukwe visa yangu. Juu nataka kukuja hiyo camp. Lakini si wewe ni wa kanisa ya usiseme. Mimi nataka nikuje huko sababu niko na agenda pale. Kuna mwanakondoo hapo ambaye tuko na agenda. It is very important that nikuwe pale. Okay, no worries. Iko sawa. Now, wakaanza kuhang out na huyu msichana hizi wiki mbili before camp. Ndio wakati ataambia wazazi ni aje hata naenda church na nani? XYZ. Wazazi watafikiria mbaya juu tumewaona mkihang out. Clearly mmekuwa marafiki. Endeni church. Mngekuwa mnaenda club, hiyo tungeleta. But mnaenda kanisa. Camp, endeni. So kila kitu perfect. Now, toka kwa msichana kuja kwa mrembo. Kwa jamaa. Inakuwaga responsibility ya jamaa kupanga mikakati. Wakati umeamua unaenda sasa kwenye mambo ya mashambulizi ya katiba, ni wewe ndio unafanya nini? Logistics. Okay? Wanaume mnanipata. Hiyo haikuagi mambo ya warembo hiyo. Ya mama Brenda nimedanganya. Najua inaweza kuwa pengine. Okay. Ndume akaingia shughuli sasa. Kwa hiyo camp. Sasa tumeenda, siku ya camp imefika. Ameingia camp, amekutana mpaka na watu wa sasa hiyo area. Wamekuja pia hiyo camp hapo. Si tumepeleka camp Machakos. Sasa si kuna watu wa hiyo Machakos tu. Villagers wenye wanaishi karibu na hii kanisa. Si hata hao wamekuja. Wako ndani ya hii camp hata hao. Si jamaa wetu wanaenda na befriend jamaa mmoja mwenye anakaa msafi. So ukiona mtu anakaa msafi hata keja yake inakaa fiti. Befriend akamwambia ni aje mtu yangu, iko sawa. Niko na project nakuja. Na ningependa sana unisaidie na venue. Nisaidie na stadium yako. Sababu tuko na mechi hatari inakuja. Na lazima nijiprove sababu mimi nacheza away. Yeye ako home. Unaona ako na home advantage. So lazima mimi pia nihakikishe mambo yangu iko sawa kabisa. Asinisahau.
So jamaa akamwambia ina mambo, you're in luck. Kwetu vile tunaishi kuna main house. Hapo ndio wazazi wangu na kila mtu anaishi. Then mimi niko na kamaskan kangu wapi? Pale nje. And they care less about kile you happen hapa kwa hii maskani yangu. So mimi nitakupiga key wakati uko sawa. Wewe ingia pale, fanya mambo yako. Guys, nawakumbusha hawa watu ni watu wako 17 years. Okay? Although mwenye kupatiana keja, I think he was an older guy. Maybe late teens, hapo 19 ama early 20s. So now that one is tick. Haya, nini tunaitoka namna gani? Hizi ni logistics jamaa anapanga. Jamaa akapiga hapo research akagundua the best time ni hii night ya 31st. Kwa nini night ya 31st? Sababu night ya 31st kuna kuwaga na mbwembwe. Tunaruka mwaka, tunapiga sijui ma fireworks huko nini. Wakati watu wako engrossed na history ya fireworks, yeye na mrembo wake watoke, watembee hiyo kilomita 2 mpaka wapi? Kwa keja. Hata ni less than 2 kilometers. Ni place wanatembea kitu kama 15 minutes. Yeah, so it's like a kilometer and something. So hiyo ndio kwa plan. Na akakam during hii camp yote amesha prep mpaka mrembo amemwambia sasa on this particular night ya 31st kuja kama umejiandaa. Manake ikisha gonga when the clock strikes midnight we are off. Sisi awe tukimbie pale ile maskan, vipengele vichambuliwe, alafu turudi tuendelee na aiwe shangwe mpaka kesho. Hapo hakuna mse atajua. Dema kamwambia tick. Mtu yangu wewe ni hatari. Grow up, hakikisha wewe ni project manager because hii ni talent. You are talented. At only 17 unapanga mikakati hivi. Najua watu wako 30 hawezi fanya ile mambo umefanya wewe hapa. Good job. Iko sawa. Mimi nitakuja nikiwa nimejiandaa. Very nice. Now, the night comes. Ni 31st usiku. Wamekutana pale. Wanafanya mambo yao sawa. Hii camp inakuwaga na schedule. Unakuwaga na asubuhi mkiamka mnafanya sijui nini mpaka saa 4, mnaenda chai, mnarudi tena, mnafanya sijui nini mpaka lunch time, mnaenda mnakula. Then after lunch mnafanya sijui nini, mnaachiliwa saa 10, muende mfuefue manguo, muinteract, mumingle, msocialize nini. Then inafika saa 1 mnaenda mnakula. Kutoka saa 2 mpaka saa 3 mnaenda mnahubiri nini. Then ikifika saa 3 hivi watu waende usingizi. Bas. Ilikuwa ina happen hivyo until apart from 31st. Sasa 31st hakuna hiyo story ya kukula saa 3, saa 2 mnaenda kulala saa 3, hapana, juice tunarusha mwaka. So hiyo ndio sasa night mambo inafaa ina happen. Very nice. So ratiba imeenda vizuri 31st, kila kitu iko sawa. The clock strikes midnight. Piu 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 piu. New Year ndio hiyo. Wasome nice. Akatuma text haraka fast akaambia mrembo the time is now. Toka. Dem nje. Wakakutana hapo. Ni kutembea polepole unyo. Jamaa ashapiga mpaka reki. Ashajua sasa mali tunatoka kwa hii gate tuende yani ashaenda mpaka kwa ile keja, ashaichungulia, anajua vile inakaa, anajua the distance, anajua kila kitu. Sasa ni kuchomoka na kuishia. Now wanatoka hivi. Wanaenda kwa gate ndio wachomoke waishie. Wanapata hiyo ndio siku guards wameambiwa mufunge milango. Hakuna mtu anatoka until hizi shangwe na nderemo za kuvuka mwaka ziishe. So impediment number 1 ka. Lakini wakati mwanaume ameamua vichwa lazima ziperform zote mbili. Hakuna kitu hawezi fanya. Alipiga hapo haraka faster. Inaitwa nini? Plan B. Haraka faster. Akadiscover, okay, gate imefungwa. But pale kwa fence kuna kuwaga na choo za wanaume ziko pale. Hiyo choo ya wanaume, hiyo fence ukiipanda, unaweza ruka. Utoke the other side, then muende shughuli zenu, mkimaliza turuke hii ukuta, turudi hapo kwa choo, then tuende. So akaambia mrembo, wewe tulia hapa, wacha niende nipige surveillance kwa ile choo pale kwa fence. Nikienda nipate hakuna mtu na kurushia ujumbe, unakuja, tunaruka. Dema nashindwa, Jesus Christ. Nimefika mahali naruka ukuta. Msichana mrembo peng, naruka ukuta. Enyewe mjamaa nimemtambua.
So jamaa anaenda mpaka pale kwa choo, anapiga darubini. Wakati hakuna mtu kwa choo kabisa, anatuma ujumbe, anamwambia ni aje, come. Dema na come. Anafika pale, mrembo anamshikilia, anamuinua mpaka mrembo afikie wapi? Wall. Hapa. Aweke. Ukishaweka hii unajuaga umepita. So kidogo mrembo, amejiinua. Inua mguu side nyingine ukuta, akamwambia hanga hapo mpaka mimi nipande niruke ile side nyingine, ndio nikishafika pale nikushikilie uanguke hii side. So jamaa akaruka hiyo side nyingine, mrembo akamshikilia, akamweka chini vizuri. Pap. Na wakajua ni hivyo. Tushatoka Misri, Kana ndio hii naiona. I can see it. Hey. Sasa ni kupiga hiyo walk ya dakika 10 mpaka wapi? Stadium. Simba. Kwa Simba. Wanaenda wakipiga tu story pole. Mtu yangu. Kwani umetoka Thika? Kwa nini? Mananasi nasikia sana. You stop. Kula mananasi mingi. And they proceed to walk. Wakitembea, wanasikia huko nyuma. Ni sauti ya gari. Wanaangalia nyuma, wanaona inatokea kwa kona. Unajua vile ndai inatokea kwa kona. Alafu inawamulika. Akiangalia fiti anaona okay, inakaa ki pick up. Kulima kwani hawajalala. Leo ni siku ya kurukisha mwaka. Kimetoka ulevi hiki kimkulima hiki. Haina mambo. Wacha apite aende mambo yake. Bas, sisi tuendelee sababu hata naona tumebakisha kama dakika 4:30 tufike Kasarani. Kidogo inakuja inapita pick up inawapita. Inasimama. Ndio wanagundua ukweli ni pick up, lakini iko na chandarua. Hapa kando iko na kala ya red na yellow. Hapa ya Mitaboni Police Post. Macho inapigwa torch. Pap. Kina nani nyinyi mnaenda wapi? No, hata nikupotea tulikuwa tumepotea. Nasindikiza huyu mrembo nimpeleke kwa kuja hapa kwa Mariamu ndani. Anapata wako na akina Ndesia wamelewa huko, waliokotwa kwa maklaba wajisikii. Kwanza hawa nasukuma kilenga songa huko kwanza, hawa waingie hapa. Wakaingizwa hapo ndani. Mnatoka wapi? Hebu leteni kwanza ID. Hatuna ID. Kwa nini? Sisi ni watoto wa shule. Tunafanya nini? Kija usiku watoto. Makofi zikaanza kutembea hapo wewe. Wakanyoroshwa hapo nini? Wakajitetea wakasema ukweli huyu mrembo amepotea. So namsaidia tu kutafuta kwao. Alafu mimi nirudi kampi ya kanisa. Umetoka kampi ya kanisa? Kabisa nimetoka huko bana. Mimi nafanya kitu ya kusaidia hapa, alafu nyinyi mnatupiga makofi bana, na mimi nafanya mambo ya Mungu. Okay, ofisa akaona okay. Poleni. Sawa, shukeni. Na mkipata kwa huyu weke huko na urudi kwa kampu. Nikikutana tena na nyinyi mna manga hapa nje mtaona siku mrefu. Ni hivyo afande, tumemalizana. Pap, wakashukishwa. Maafande wakafanya nini? Wakafinya mambo yao. Any sane human angejiambia hii ni sign kutoka mbinguni, wacha tuachane na hii kitu, turudi tu kwa camp, sababu hapo ndio Mungu anataka tukue. Not Ronaldinho and Messi, no. Not them. Wakajipanguza machozi, wakajiambia imebaki 3 minutes tufike. Tuendelee. Okay, tuende sana. Wakaenda wakafika mpaka kwa homestead. Si jamaa alikuwa shafika hapo before, so anajua keja. Wanaingia tu hivi kwa gate, wanadiscover makosa. Jamaa mwenye keja hakuwaambia kuna mgeni leo. But reason hakuwaambia ni juu hata yeye akiwa huko kesha hana habari kuna mgeni. So anakuja anapata hao ndio iko hapa, hao ya wazazi ndio hii, lakini milango iko wide open. Design ukiingia hivi kwenda kwa hii wanakuona. Hawajalala juu wako na mgeni, wanapiga story. Wakaulizana mtu wangu sasa itakuwaje, wale wazazi wako pale wanatucheki, tukiingia tu kwa hii keja hivi watatumulika. Waka-agree. Wenyewe kama unataka kitu haki, haina mambo, wacha tukae tungoje. Do you know walipiga kambi hapo nje karibu 40 minutes.
Kidogo wakasikia okay, haya mwiko manesa kama inesa, haya pio, mlango ikafungwa, taa ikazimwa, pa, wakajua wamelala. Fanyaje? Nipatie tu dakika moja niingie hapo kwa keja nihakikishe kila kitu iko sawa, then nikuite ukam. So dem akadai sawa, ina mambo, aka maintain. Charlie akaenda akaingia, akapiga key ikafunguka, akafungua, akaingia ndani. Mambo iko sawa. Akamtext akamwambia kuja sasa. Wakati mrembo anaingia tu kwa compound ndio aende kwa keja, ni nani anatokea hapa kando? Mbosko. Mbosko anamwangalia, yeya, unapanda nini kwetu? Wacha dogi ilete noma. Alafu mrembo ni kama akupiga hesabu yake fiti. Kutoka mali alikuwa, like ingekuwa easier for yeye kuruka tu ndani ya hiyo keja. Pap! Hapo Mbosko angemsumbua sana. Lakini adrenaline na uoga iliambia mrembo, kimbia kwa dhara. Tuende huko, hii dogi tuachane nayo. Akakimbia huko. Wakamba wanaita kitodhia. Mbosko ikamfuata huko. Sasa huyu jamaa akiwa hapa ndani anasikia gai. Huo ni mtu wangu wa Kiamungu anataka kukuliwa na dogi. So hata yeye akatoka. Wakaenda kukutana huko kwa dhara huko katikati. Mrembo amekatwa. Unajua dhara inakataga msee ukipita huko ndeve. Kwanza ukisweat tu kidogo alafu upite kwa dhara. Hii kitu ndio inakuaga yako. Hii. Aya noma. So wako huko kwa dhara nini Mbosko imeinua mkono imesema ni sawa, hata niachane nao. Ikarudi wapi? Ikarudi Maskan. So wakakaa pale kwa dhara wakaambiana, hii kitu ni kama imekata. Finally. Mungu amewaongelesha akawaambia hii kitu wachaneni nayo. Nyinyi hata ni watoto wadogo. Malaika na Mungu wakafikiria jamaa atasema turudi tu kanisa tuendelee na maombi. Jamaa akaambia mrembo, fanyaje? Turudi tu kanisa. Pale kwa zile choo tulirukia. Hapo. Wacha ikue venue ya leo. Sawa, twende. So wakaenda, wakarudi tena kwa hiyo fence. Wakafika kwa ile ukuta, jamaa akapanda. Ndio? Akasupport mrembo kwanza. Mrembo apige hii kitu. Ndio sasa yeye apande, mrembo avuke ukuta amshikilie side nyingine. Wana discover sasa ndio majamaa huko present worship imeshika, wamekuja kujisaidia hapa. Damn it, wameonekana. But haina mambo, jamaa wakajisaidia hapo, hiyo story ikaisha, wakaenda, jamaa akachukua mrembo wake akamseti na wakarudi wapi? Ndani. Sababu watu kwa hapa kwa hicho saa hii wakajiambia hiyo ni ngori. And finally waka come back to their senses, wakajiambia hii kitu imekataa, tukubali matokeo. Jesus Christ. I think ni malaika walikuwa wana dance huko wakiomba, wamekaza, fingers, please usikubali hao watoto waingie kwa hii temptation. Na hiyo story ikaisha. Now, camp ni hii 31st wamevuka mwaka, tuko first sasa, hii ndio siku ya mwisho. Hii shule ya ujamaa ilikuwa na katabia kakufungua ga weekend. So, walikuwa wanafungua the following day, tarehe 2. So inamaanisha this is the last night wanaonana, ni hivyo. Sasa wameenda Januari, wanaingia form 4. Sasa watu hawaonani tena. Very, very, very sad ending. So wakahagiana hapo, nini. Then wakaachana na kila mtu akaenda njia zake. Shetani ni nani? Jamaa ameenda amefungua shule. Vizuri sana. Second ilikuwa on Saturday. Third ilikuwa on Sunday. Hii shule niliwaambia aje ikianza weekend on Sundays mnaruhusiwa kutoka nje muende mfanye mambo yenu nini, as long as by jioni iwapate ndani. So amefungua shule second on Saturday, Sunday imempata pale. Of course hii round jueni form 4 amesneak in mpaka na shule na phone shule. So bado wana chat tu na mrembo. Mrembo anamwambia ni aje hata nishatoka ushago kambani, sasa nimerudi wapi? Nairobi, na sitaki kuingia ma shopping next week on Monday ama Tuesday. Juu sisi wote wenye tunafungua shule on Tuesday kutakuwa na hiyo scramble. So mimi nataka niende shopping yangu on Sunday, time hakuna watu. Ndio Monday mimi relax, Tuesday mimi niende chuo. Ikahit jamaa, ngoja fast. So hii shopping yako unakuja kuifanya wapi? Sita unapo tu CBD. I wish ungekuwa umefungua shule.
tungeonana. Wait a minute. Unakuja town? Mtu yangu bana, unasahau mimi saini sini ajo. Mimi ni mtu wa Sunday niko nje, nafaa nitembe tao vile nataka. Nini shopping wapi? Place XYZ. Tukutane. Sunday jamaa akajikwa tu akapiga home clothes. Kaingia matatu town. Kaenda akakutana na mrembo. Mrembo akamwambia sasa guess what? Wazazi wangu wote nimewaacha wapi? Ushago. Sasa keja yetu pale fedha haina mtu. Unangoja niandike hii equation ni solve ama wewe ushajisolvia? Jamaa akajiambia say less. Twende sana. Wakapiga shopping na wakaingia matatu straight away mpaka fedha. Kaingia fedha akapata sasa pale tulikuwa tunachezea Kasarani. Sasa tuko Emirates. Yani uwanja ni 3. Tuko na the main arena pale ni kwa wazazi. Then tuko na bedroom zingine 2 extra za kuchezea. Yani sasa hii ni Premier League material sasa. Wacha nikwambie. I will go down history books. Ile mambo nataka ni leo. Wewe utanisoma kwa magazeti wewe. Nimejiandaa proper sababu yako wewe. Dema akamwambia haina mambo, hata mimi niko tu sawa, nimekuwa nikingoja sana. Okay, sawa. So ni kuingia jikoni kupika haraka. Wezi ingia nini kandanda na empty, lazima full tank. Kula sawa, kila kitu freshi, wakaambiana it's time. Kaende sana. Akapiga macho hivi kwa clock, akaona ni mida ya saa 6:20. Kaingia pale haraka faster. Hakunaga hata kuongea, inakuwaga ni kama ni fujo. Trouser imehang pale kwa bulb, yani shati iko kwa dirisha huko curtain, yani ni fujo, it's chaos. Saa 6:20 ndio walikuwa wanaingia pale bedroom kupiga shughuli. Wakafanya shughuli haraka faster. Wakamaliza. Saa 6:20 bado. What a disappointment. Yani kijana alimpiga sekunde zake 12 safi of honest work. Unajua 12 ni nini? 12 ni shorter than an Insta story. Insta story ni 15 seconds. Hey. Chaos. Na wanaume mnaweza bear me witness. Hakuna hata ukue na nguvu ya Samson. Baada ya hiyo unatolewago huko na stretcher kama mtu wako na injury. Especially kama it's your first time. It's bad. Now. No sooner I did started than it ended. Sasa hakukuwa na any other agenda ya kuweka watu pamoja. Kijana akampiga ile kadi ya unajua deputy wetu anakuaga mtiaji. Utaniruhusu. Utaniruhusu. Wacha niingie kwa vitabu. Yeah. Inshallah tutaonana tena wakati mwingine, wakati nimejipanga sawa. Nafikiri ni kadi hiyo sijakuwa nikifanya sana. Hey, the disappointment on the girl's face. So ikaisha hivyo. Na jamaa akaenda. It's a new year. Wako form 4 sasa wote wawili. Na term ikaendelea sawa. Until midterm, msichana anaanza kujiuliza, na kuna wageni nilikuwa nipate January. Sasa tuko February katikati. Rada. February inakuja inaisha. Nothing. Hey. Is it normal? No, it's not. Sababu mimi wageni wangu wanakuwaga very regular. Sahi 4 weeks sijaona. Akafunga shule first term. Ashaanza kupata zile vitu za akisikia harufu ya kitunguu hataki. Sasa akona craving za mawe. Anataka kwenda Kilamba buildings. Kuna vitu funny. Tema mate ovyo nini.
Akasema sasa hapa ni ngori. Akaenda akachukua rafiki yake, wakakimbia mahali kwa clinic. Kaenda akapimwa, akagundulika mtu yangu. Hii dude ilifungwa kitambo. Ai, uko ndani bana karibu wiki 10. Hata nikaa 12 weeks. Ilikuwa I think 12 weeks. Kitu ndani. Sasa ni kuanza kutafuta jamaa tena kumwambia mtu yangu. Hata afadhali yani. Sekunde 12. Umenifunga maisha. Juu ya 12 seconds. Like kwani mbona tunacharazwa hivi? Sasa jamaa sababu na yeye pia ni muungwana akamwambia ina mambo. Unaona tufanye namna gani? Akamwambia sasa mimi hapa masomo itabidi simame sababu sidhani wanaweza kubali msichana apige form 4 akiwa na mimba. So I think walienda ikabidi tu wazazi sasa wajulishwe. Hapa tuko na mtoto. Watoto wako na mtoto. Sasa itakuwaje? Tutaenda tujishtaki kwa walimu ama utakula break? Umpambane na hii mambo then tuanze tena next year. Msichana akasema hiyo aibu mimi siwezani nayo. Wacha nikule hiyo break sahi. So second time kurudi. The whole of that year alikaa home. Kapata mtoto wake safi. No wonder September babies mko wengi. September babies you are many. Na akalea October, November, December, January katafutiwa ka day school. Akaanza form 4 upya. Kijana wetu na unaona sasa this is the other thing. Girls, unaona hii mambo ikikufanyikia. Imagine huyo jamaa maisha yake haitasimama. Anaendelea tu kama kawa wewe ndio utajipata kwa soup. Jamaa yeye alipiga exam yake safi na akaua. Ni kijana ya national school. Aliua mbaya. I think alipiga A imesimama. Kaingia university, kafanya mambo yake. Msichana ikabidi apige hiyo nini moja. Akaingia shule the following year, but the truth of the matter ni alikuwa ni mdem bright lakini hakuperform as expected. Juu she had a lot on her plate. Uko na mtoto nyumbani unarudi. It was just a lot. Hakufanya vile angeanticipate alikuwa na anticipate kufanya but she got enough to take her to a good college. Akaenda akapiga mambo yake ya college lakini kuna hiyo stress is too much especially for watu wako under age. Like imagine hizo ni stress una deal nazo mazena hata hujafika 18 for 12 seconds. Is it worth it, young boys and girls? It's not. So alinichapia story akaniambia Mkuruongelesha tu watoi. Juu mimi nawajua. Mimi nawajua. Watu hivi tu wanafanya na ujue huyu hii story yake ni a few years ago, almost a decade. Sahi watu wasaini was sababu apart from just the deed wako na vitu wanameza hapa nje siku hizi sijui ni nini hizo. Drugs zenu za siku hizi si kama zetu. Zetu tulikuwa nafikiria bangi ni mbaya. No, hizi zenu ni hatari. Siku hizi mnaweka mpaka vitu kwa macho. Guys. Hapana. So kuleni breaks. Kile tu naweza taka tu kuambia ni hii. At that age unaona gani kama unataka kukula all the sherehe in the world juu nikai sherehe inaisha. Hii sherehe haishi. Mabuda zetu in the 60s walipiga hiyo sherehe ni kama imewakosea. Sasa si hiyo sherehe wameiwacha. Hao ndio sasa wamepiga. Sherehe bado iko tu, hakuna mahali imeenda, si iko na sisi. So hold in maze, it's not necessary, wachana nayo. Hakuna ati kitu bigi sana una hata jueni vajo at 19. Uko sawa. Maintain hivyo. Sawa damu. Bas. Don't be like nini. Cheni nifungia hapo. Wakusikia si amesikia. Bas. Imekuwa deadly, nyinyi wa true. All the best in school. Adios muchachos. Hey, watoto. Haya. Hai, kwanza sisi wenye tuko na watoto wasichana.